হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রিফ্রেশিং মাইন্ডে। তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। আর যারা নতুন আসছো ভিডিওতে তোমাদেরকেও মোস্ট ওয়েলকাম। তো আজকে নিয়ে চলে এসে একটা নতুন মকটেলসের নাম হলো লেমন বেসিল স্প্রিটজার। তো আজকে সেই ভিডিওটা আমি পুরোটা বানাবো, তোমরা আমার সাথে থেকে পুরো ভিডিওটা দেখবে স্কিপ না করে। তো চলো। শেকারের মধ্যে মোটামুটি এটা হলো সুগার সিরাপ অ্যান্ড লেমন মিক্স করা আছে, 70-30 রেশিওতে মিক্স করা আছে 100 ml। ফ্রেশ বেসিল লিপ। এটা হালকা হাত দিয়ে একটু মেটল করে অ্যাকচুয়ালি শেক হবে আইসের সাথে। তো কোনো এক্সট্রা ফ্লেভার যাবে না, শুধু ফ্রেশ বেসিল লিফেরই ফ্লেভার থাকবে। আইস কিউব দিয়ে এটাকে শেক করতে হবে। এটার মধ্যে ফুল গ্লাস অফ আইস। ভিতরে 3-4টে লিপস দিয়ে দিয়েছি, বেসিল লিপস ফর গার্নিশিংয়ের জন্য। লেমন বেসিল প্রিজার বেসিক্যালি এটা প্রিজার ইন দ্য সেন্স অফ স্প্রাইট বেস, স্প্রিজিনেস। এখন শেক করতে হবে ভালো করে। টেস্ট করছি কীরকম হয়েছে। Wow, what a taste! Fully refreshing. কালারটা একটু গ্রিন কালারের মধ্যে চলে এসছে। ওটা এই যে লিপস যে ছিল, লিপসটা আইসের সাথে ভালো করে মেটাল হয়েছে ভিতরে শেক করাতে। তো ফাইনালি এটার মধ্যে স্প্রাইট যাবে বেসিক্যালি। গার্নিশিং যাবে বেসিক্যালি লেমন বেসিল প্রিজার। তো ডেফিনেটলি লেমন স্লাইস তো যাবেই, কম্পালসারি। রেডি হয়ে গেছে লেমন বেসিল প্রিজার। উপরে হোয়াইট কালার আসছে কেন? ওটা স্প্রাইট আছে। দেবো
তো ফাইনালি একদম কমপ্লিট লেমন বেসিল ফ্রিজার। তো লেমন বেসিল ফ্রিজারটা যদি তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে, ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন একটা মকটেলস নিয়ে।